February 10th, 2026, Khabran. Abbotsford Police Chief Colin Watson is urging urgent reforms to Canada's justice system as extortion cases continue to rise across Surrey, Delta, and Abbotsford. At a news conference, Watson called for stronger cooperation between all levels of governments, modernizing of the criminal code, better access to electronic evidence, and long-term funding for policing and public safety. Abbotsford Mayor Ross Siemens supported the call, saying meaningful justice reforms and additional resources are needed to keep communities safe and remove repeat offenders from the streets. Surrey Police Chief Norm Lipinski also echoed these concerns, stating that fear and frustration are growing among residents and business owners. Police say dozens of extortion-related incidents, including shootings, have been reported since the start of the year. A national policing summit on extortion will be held in Surrey later this month. Abbotsford Police Chief Colin Watson ने कनाडा दी जस्टिस सिस्टम ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਮੇਅਰ ਰੌਸ ਸੀਮੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਜਸਟਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਊਨਰਸ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਜ਼ਨਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਮਿਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। Surrey explosion and house fire not linked to extortion, says police. Police are investigating an explosion followed by a house fire near Surrey's Green Timbers Urban Forest Park on Monday night. Emergency crews arrived at the scene on 100A Avenue near 140th Street around 9:15 p.m. Surrey Fire Services extinguished the blaze while Surrey Police Service officers found one person at the scene who was taken to hospital with non-life-threatening injuries. The RCMP Surrey Provincial Operations Support Unit has taken over the investigation into the cause of the explosion. Police say the incident does not appear to be related to the recent wave of extortion cases in the region. Anyone with information is asked to contact the Surrey Police Service on non-emergency line. सोमवार रात सरी ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ ਅਰਬਨ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਸ 100A ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ 140th ਸਟਰੀਟ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 9:15 PM ਪਹੁੰਚੀ। सरी फायर सर्विसेज ने आग ते काबू पाया जबकि सरी पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स ने एक व्यक्ति ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨॉन ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। RCMP Surrey Provincial Operation Support Unit ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਾਲੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। Carney speaks to Trump after threat over Gordie Howe Bridge. Prime Minister Mark Carney said he spoke with US President Donald Trump after Trump threatened to block the opening of the Gordie Howe International Bridge. Carney explained that Canada paid $4 billion for the bridge and that both Canadian and American workers and steel were used. Trump had claimed the US was not benefiting from the project. The bridge connecting Windsor, Ontario and Detroit is expected to open this winter. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੋਡੀ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤਮੀਰ ਲਈ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿੰਸਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਡਿਟਰੋਇਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਇਸ ਸਰਦੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Canadians stranded in Cuba as US oil blockade triggers energy crisis.
Canadians in Cuba are waiting for flights home after U.S. oil blockade caused a serious fuel shortage in the country. Major airlines including Air Canada, WestJet and Air Transat have suspended flights to Cuba but are sending empty planes to bring stranded passengers back to Canada. Airlines say flight cancellations are due to unreliable fuel supplies at Cuban airports. The U.S. move is aimed at increasing pressure on Cuba, which is already facing economic sanctions. U.S. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ oil blockade ਕਰਕੇ Cuba ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गई है, जिस करके कई कैनेडियंस उत्थे फसे हुए ने। एयर कैनेडा, वेस्टजेट ते एयर ट्रांसजेट ने क्यूबा ਲਈ ਫਲਾਈਟਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਲੇਨਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਨ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Record-breaking math seizures at BC border, charges laid after 314 kilogram drug bust. A man has been charged after the largest narcotics seizure in the history of British Columbia's Abbotsford-Huntington border crossing. The Canada Border Services Agency (CBSA) says officers discovered 314 kilograms of meth hidden inside a commercial truck returning to Canada from the United States on November 22nd of 2025. The drugs were concealed in 12 boxes within the truck and trailer, and the seizure is the biggest ever recorded at this port of entry. The truck driver Satnam Singh was arrested and later charged with possession of meth for the purpose of importation and trafficking. Authorities say this major interception prevents a massive quantity of illegal drugs from reaching Canadian communities and highlights the ongoing efforts to combat organized crime and cross-border drug smuggling. BC ਦੇ Abbotsford Huntington border crossing ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 314 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਮੈਥ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ US ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 12 ਡੱਬਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਥ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਰ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਥ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਲਈ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। खबरा से until next time, goodbye and be safe.